Ниточки. Клеточка с зубами. Сидят. Ага. Hả? Có trôn đấy hả? Так, не надо тут резвиться. Резвились. Бабончики. Птица тут? Нет.
А зачем на водопаде насосы? А? Зачем на водопаде насосы? Ящерица. Хорошо, чаша прямо плавать можно. Может, наверху еще больше. Не такая уж короткая трасса. Genre vraiment. Можно руку? Вообще отличное место. Вроде даже... А вот мы и пришли. Это разве 10 метров? Интересно.
Ну, тут еще трасса не закончилась. Просто тут уже лезть так тяжело. Я же догадалась надеть сланцы и длинное платье. Все, это конец трассы. Нужно идти назад.